This conference will now be recorded. Friends, now we are going to discuss the market movement of 14th August 2020. Okay, first we go to the silver. Silver on the day chart, it was down. It opened at 70,650 and moved high to 70,939. Day low recorded 66,202 and closes again 67,171. That means high low spread is 4,500. 4,500. Okay, yesterday it was a red candle opens near the previous day's high and closed down to the previous almost closed down below the previous day's low. Okay, that means yesterday previous 2 days rally, yesterday it was a correction actually. Yesterday's up move, previous day up move, yesterday correction took place. Okay, we'll go into the intraday movement of the chart. Silver counter. Yesterday, yes, yesterday it was opened here in this candle. This is the first candle of the day with the neutral just near the previous day's close. Okay, the 70,650 and the close moves down some extent to the extent of almost 13 EMA. Okay, thereafter there was a recovery to the extent of again day high recorded here at 70,930. Yes, just a second. And okay, at in the course of moving to the day high, here generated one that's a pattern called double spreading. It's an important thing. It's a recent past you have seen regularly in this pattern. This is a very regular pattern and important also. We will discuss about this pattern separately in the special class studio itself. I will clear this thing. And double spreading ended here. And the end of this candle, you can take a short. End of this candle, you can check because of double spreading and day high also. That's important. And one more thing here, one more thing is important thing is it is within the range of previous day's close. Just within the range of previous day candle. Previous day high is look at here. Previous day high is here at 71,430 and this high is 77 and within the below the previous days and within the range of previous days movement before moving the high moving above the previous days high it went into the double spreading. That's the distribution pattern ended here so that you can take here itself short. No, without doubt you can take a short here. That's the important thing. If you cannot decide here, but while when it's coming after coming down, just about moving to the VWAP. See this VWAP is here at that moment. VWAP was 70,301. This is the yellow line is the VWAP line. Okay, you can take a shot here. You can first chances is here because it is a day high and there is a pattern of double spreading. You can take a shot here. Otherwise, you must take the shot at this moment 70,300. And thereafter it's moved down below. There's a volumes are running some extent and moved down further. This is
the high volume candle with the second confirmation below the previous day's VWAP. That's important thing, because VWAP, it went into the oversold. See that war. First fall is up to the 34 EMA. It stood there for some time. So little bit higher volumes. And thereafter another down move started and went into the oversold with the high volume. So when high volume means it's a oversold situation. Oversold situation generated here just around the previous day's VWAP. That's important. Okay. So that after creation of the oversold situation, moreover the second confirmation, we have to suppose to exit around this area. Around this area means that is 68,300. This went down to the 67,889. That you can exit around anywhere in around 68,000, 67,200 or 100 or 300. Okay, by this time you gained if you sell here 70,300, it had been down to the 68,000. That means 2,000 points. It's a gain of more than 2,000 points. Exit. Okay. Thereafter, it was in a sideways movement. See this. Particularly, I'm telling this is a oversold situation, oversold candle. It should be covered. There should be short cover. So after this oversold, if they if to resume the down move, there must be short covering. Okay, let us see where it has happened, the short covering. Then there was sideways movement, sideways up, down, up, down, up, down. Above the, within this candle, this volume candle, see this. Volume candle's high is 69,152 and low is 67,889. Almost within the range, within this candle range until evening 1830 hours. This is the 1830 candle. Thereafter, there was a recovery started with the short covering with the volume in this candle above the VWAP. Went above the VWAP. So say went above the VWAP here, and short covering took place. See the volume recorded here 1.8K. Down volume same of course it's 1.85, almost this is the highest candle thereafter. This is a short covering, there ended the recovery. So first fall from here to here, from 11 hours candle to the this 1245 candle, and short covering took place in this candle. Short covering completed here, and again this eagle top formation here. You can take a shot in this top of this candle, because candles high, because this is just also short covering candle. It's only the short covering candle. After completion of this candle, there was a subdued movement. Simply anywhere in this area, you can take a shot in this area, in this candle or this candle. Or our next chance is it has been down below the again VWAP and moving average, little bit oversold condition created with little bit higher volumes. Okay, higher volumes. Thereafter, again recovery started. This if you missed here after recovery, you must take this is the best chance with the zero risk, almost zero risk. You might find a somewhat risk here to taking a shot, but it's come down below the moving average and VWAP and moving averages and recovered to the extent of the VWAP. See this, here you can take a shot with zero risk, little risk, very little risk. Simply you can take a shot and hold the position. One more thing you have to consider. Here also there is one small double spreading pattern, so that it is a crystal clear. You can take a shot here. Okay, at the at this price, this is the price 69,150, around 150. You can take a shot, and a subsequent target
is first fall, first heavy candle, this one, second candle, third candle, there's a higher volume. So you can exit at the second confirmation. This is the second confirmation. See the volume increase here. So that this is the second confirmation. You are supposed to exit here. Short entered at 69,150. Exit around 66,500 or 400, something else. So after increasing volumes, you can exit somewhere here. What is the so 69 to almost 66, near 6,000, near more than 2,500 gain from here to. This is the zero risk selling point if you could understand the chart properly. Sir, any doubts, sir? ఇది సార్ ఇది మీరు చెప్పేది చెప్పండి డబుల్ క్యాండిల్ అన్నారు కదా, డబుల్ సార్ ఇది డబుల్ క్యాండిల్ డబుల్ డబుల్ స్ప్రెడింగ్ స్ప్రెడ్ అంటున్నారు కదా మీరు. డబుల్ స్ప్రెడ్ అంటే అది నేను ఇన్సైడ్ చెప్తాను. డబుల్ స్ప్రెడ్ అనేది దానికి సపరేట్ గా ఒక టైం తీసుకుని చెప్తాను. క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. అంటే జస్ట్ నాకు క్లారిఫై చేయండి సార్. ఇది ఇన్సైడ్ ఎన్గల్ఫింగ్, అవుట్ సైడ్ ఎన్గల్ఫింగ్ అంటారు. ఈ రెండు ఒకటే కదా డబుల్ స్ప్రెడ్? డబుల్ స్ప్రెడ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అండి. 1 second, sir. Just a minute. I'll tell you that now itself what is the double spreading. This conference will now be recorded. Okay. This is the eagle top formation is here. This is supposed to enter the short here and down to this point. And again, this is a small double spreading is here. Actually, here it is a small. This is a one candle. This is a 3 candles formed a small double spreading pattern. But actually, double spreading. This is a candle reversed. Rather, it could not, but could not stand in the green as a green, but has come back. But volumes are see the volumes. First candle volume and third, second this volume is confirmed. Okay, small double spreading. మాట్లాడమ్మా కొంచెం పని. Okay, sir. Okay. Double spread. Small double spreading is here. Say first here this kind of volume is 691. Next reduce the volume, again increase the volume. But here this candle is reversed. That's all. But volume is okay. It could not stand up to complete the double spreading. Before that, it is come down. So that another one more candle. Okay. Here, but most important thing is here is VWAP. So simply take a shot at the VWAP with the zero risk. Simply zero. You will have no risk at all. And hold the position to the target of 2,500 points. Okay, so it's a clear about this. Locations identify చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది సార్ నాకు. అవును సార్, మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ట్రెండ్ రివర్సల్ పాయింట్. ఎక్కడ ట్రెండ్ మారుతుంది మొదలవుతుంది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ ట్రెండ్ ని గమనిస్తూ ఆ ట్రెండ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్, అదే మనం అనుకున్న ట్రెండ్ అలాగా కంటిన్యూ అవుతుందా, బలహీనపడుతుందా, బలపడుతుందా. సపోజ్ ఇక్కడ మనం పొజిషన్ తీసుకుంటామండి, ఒక 1000 పాయింట్స్ షార్ట్ లెక్కేస్తాం. ఓకే, బట్ ఆ క్రమంలో ఇంకా 1000 పాయింట్స్ దగ్గర ఆగుతుందా, లేకపోతే ఇంకా పోతుందా, పెరుగుతుందా అనేది గమనంలో అర్థం అవుతుంది. అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని ఇంకా దాని స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయింది అనుకోండి, యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 1000. సో దట్ టు బి ఫ్రాంక్లీ టెలింగ్, first of all you should be able to understand the trend reversal point. That's a pinpoint. First thing. Thereafter we have to able to write the trend as long as it continues. దాన్ని ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అని చెప్పి దాన్ని రైట్ చేయడం కూడా మనం తెలియాలి, చేసుకోవాలి ఫుల్ గా. అంటే ఆ ట్రెండ్ ని మనం అర్థం చేసుకుని దాని గమనాన్ని మనం
దాని మీద సారీ చేయాలి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది ట్రెండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కంటిన్యూస్. ఎస్ అది ఎలా పోతుంది, సరిగా పోతుందా, స్లో అవుతుందా, ఇంకా స్పీడ్ పెరుగుతుందా, బలం తగ్గిపోయిందా, అట్లా ఇంకా గట్టిపడింది అనేది గమనంలో అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం మనం డెసిషన్ అప్పుడు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, వాట్ యు ఆర్ టెలింగ్, ఫస్ట్ ఇస్ డౌన్, ఇట్స్ కమింగ్ డౌన్, వాల్యూమ్ ఇస్ దేర్, ఓకే లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ, but where it ends is important. Say later reduce the volume and further down with increasing volumes, that means that is the end of the down move. That means it's a సార్ ఇక్కడ నాకు ఒకటి క్లారిఫికేషన్ సార్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఆ ట్రెండ్ రివర్సల్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వాల్యూమ్ స్ప్రెడ్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మొత్తం. Yes sir, no doubt అండి, both price action along with volume, that's important. What you have said is perfectly all right. So ఓకే so one thing is, but apart from that, additionally you are using some moving averages which are the important, which are the Fibonacci based moving average is using. 13 and 34. Yes. బట్ సార్ ఇక్కడ నేను ఒకటి అడగొచ్చా? అడగండి సార్. ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు 21 ఇంకా 55 కూడా ఉన్నాయి కదా, మీరు పర్టికులర్లీ 13 34 తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? 13 34 తీసుకోవడానికి అండి, అది నేను అంటే చెప్తాను. అక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఒక నిమిషం అండి. This conference will now be recorded. Now the silver movement is crystal clear. It's ended the down move here with the volume. We exit the position with the 2,500 rupees profit. Okay, that's clear about the silver. And you go to the other counters. Other counter is natural gas. There was a phenomenal move since yesterday. It's a strong, it's a near it went into the near highs. It's a heavy rally recorded in this counter. Yesterday it opened at 163.50 paisa, low recorded 162. Sorry, day recorded 178 and low is 162.7, closes at the high almost 176.6 rupees. Okay, it's a continuation of the onward bull run after completion. See, this first move erupted on 3rd August, and late after 2 weeks sideways, and the correction ended with the just above the 13 days moving average, and yesterday continued the upward journey, resumed upward journey with the big bang. So a heavy up move, almost I think it is 7%, something like that. Okay, let's go to the intraday movement. What happened? Let us see here. See, here you can understand there was a from this is what is the date? 13th August. Starting from the 13th August open morning and previous 2 days. See, you have to start here. It is on 11th August, starting of the 11th August, and until the up to the middle of yesterday, there is some sort of inverted head and shoulder. This is the shoulder area, and this is the head, and this is again right shoulder. This is left shoulder, and the down move is one day recorded as a 12th as a sorry, 12th area is 12th August as a recorded as considered as head, and yesterday right shoulder, and previous day that was on 13th. So 11th left shoulder, sorry, this is 11th left shoulder, 12th head, and the 3rd right shoulder. గమనించారండి? This is something like inverted head and shoulder, isn't it?
3 days లోనే అది ఇదైంది మొత్తం 3 ఫార్మేషన్. days పట్టింది ఆ కంప్లీషన్ కావడానికి ఆ ప్యాటర్న్. Yesterday, after consolidation intraday, it's started erupted towards up move. Okay. Okay, apart from this, we have to look at what we are considering. We have to go for the intraday situation. Buying, where is the buying you have to consider. So morning open set 163.5 and first candle somewhat little above the previous day's close, little above the previous day's close, and there is a small double spread pattern is here, and thereafter correction. Okay, correction in the sideways movement, and by this area there is first from here to here there is one twin corners formated here. Twin corners. Okay, I have to tell you about This conference will now be recorded. twin corners. లోన్ నేనేం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు కదా సార్. లేదు లేదు లేదు. మీరు అడగకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది నాకైనా మీకు అర్థమైందని చెప్పుకుంటే పోయాను అనుకోండి, ప్రాబ్లం కదా. మీకు అడిగితే నాకు అర్థం. నేను డిస్టర్బ్ చేయకపోతే నో ప్రాబ్లం. No disturbance, sir. I required it actually. Okay, so twin corner is ended. You are supposed to after completion of the twin corner, you have to wait for the proper time for entry buying. Okay, 1 hour is continue, and in this particular situation, you have to you can simply buy any. Why you have to buy simply buy signal is there, twin corner completed, simply buy here. Need not wait for it because it is happening above the 3 VWAPs. See this, first VWAP, second VWAP, third VWAP. Moreover, this is the inverted head and shoulder, and this is the 4th day. Just correction bicycle. Whatever a small bicycle is enough to buy the stock. Particularly yesterday, is the strong buy signal with this twin corner is here. Is simply buy here or above the correction. Okay, after completion, it is started upward journey with the big volumes above the VWAP, and there was a correction, but correction in the sense only time gain. See this, only time gain, and standing there itself, even after big volume, is standing there above the high of the first candle, volume candle, and sideways for 1 hour. That means from that situation, we are supposed to understand there is a heading for the heavy phenomenal rally. That's important thing. So if there is a correction and fall, that's a different matter. But with the correction in the form of sideways movement at the higher levels, means it's a heading for the phenomenal rally. You have to understand. Okay, I tell you another situation, and out of this, I show you another situation, the same counter, similar situation you can find. See this, come back to this somewhere in this area. See this, similar situation is also here. Can find. Say this is up opened here on this is on 3rd August. It's opened with the gap up from the bottom, gap up and a little bit. See this here also, huge volume took place. Is it on 3rd August 2020? Heavy volume took place. As per usual, what do you think is a heavy volume? Means this overbought in general sense should be come down, but it is standing there with the sideways movement. See this top of the candle, there's a sideways movement for more than 2 hours. What happened later on? It's a phenomenal rally took place. Similarly, yesterday also there was sideways movement for a 1 hour, 1.5 hour, and started up move. Okay, where to Actually, end? this is the accumulation and distribution period, I think. And this is accumulation completed and started up move. The accumulation period. Then after that, the distribution starts.
దట్స్ latter థింగ్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ తర్వాత ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది ఇదనమాట. మనం ఏంటంటే మనం ఈ రోజు మనం ఇంటర్నెట్ వస్తాం కదండి, హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సమ్ ఫర్దర్ డే ఓన్లీ. ఓకే సో ఓకే ఫస్ట్ కరెక్షన్, బట్ entry point, best entry point is this. Particularly you look at this candle, rather than previous candle is open low candle 165 rupees and high is 166.30 paisa. This candle high volume is 3.01k. Next candle, red candle, volume increased. Moreover, low cut down below the previous candle. See this, previous candle open 165, whereas red candle is below the open low of the previous candle and restored in the high volume and recovered. Cut down below the previous candle's low and again recovered. That is the point. You have to best entry point is this one. Or at the end of or in next candle, you have to must enter. This is the least chance for buying. First chance is here buying, simply buy and hold. And zero risk point is above in this area somewhere. It need not wait for this kind. You can buy after 1 hour here, some correction took place here 100. What is this? 164 of 165 and wait. Or this is the final chance of buying with the zero risk and hold the position for the higher moves, because it is high volume standing above for 1 hour means there would be phenomenal rally. We would wait for the major rally. The rally continued with higher volumes. There were and continuing continuously, but the volumes are not increased or decreased. After crossing volumes, there was a decrease in the volumes means it won't be down. You have to understand one more point. Okay, so continue at the end. You see, this is the candle where volume increased. సార్ ఇక్కడ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి, ఇప్పుడు చెప్పింది ఒక్కసారి రిపీట్ చేయరా? దేని గురించి సార్? అదే వాల్యూమ్ ఒకసారి ఇదైన తర్వాత డిక్రీజ్ అయిందంటే అది డౌన్ అవ్వదు అని ఒక పాయింట్ చెప్పారు, అది ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? అంటే మేజర్ అప్ బుల్ రన్ లో ఉన్నప్పుడు, పర్టికులర్లీ 52 హై నడుస్తున్నప్పుడు ఇదేమవుతుందండి, దిస్ ఇస్ అబౌవ్ ద 52 హై. సీ దిస్, ఈ మధ్యకాలం న్యూయర్ హైస్ కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోతుంది కదండి. అవును, అది ఒకటి మనం మనసులో ఉంచుకోవాలండి. ప్లస్ ఇంటర్డేలో ఏం జరిగింది చూసుకోవాలి. ఇంటర్డేలో ఏం జరుగుతుందంటే కొంత బుల్ రన్ నడిచి వాల్యూమ్స్ నడిచి తర్వాత పై లెవెల్ వాల్యూమ్స్ తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి, అంటే ఇట్ వోంట్ బి డౌన్, ఇట్ విల్ హోల్డ్ ద పొజిషన్. ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూమ్ అయింది, బాగా డౌన్ ఏం అవ్వలేదు. ఇంకా ఇక్కడ బుల్రన్ కాకముందండి, బుల్రన్ స్టార్ట్ అయినాక వాల్యూమ్స్ అయినాయి, తర్వాత పెరుగుతానే ఉంది, వాల్యూమ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. అంటే దాన్ని పడే ఉద్దేశం దానికి లేదు అర్థం. అంటే ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ తప్పితే దెర్ ఇస్ నో కరెక్షన్ అనమాట. స్ట్రాంగ్ బయింగ్ కింద లెక్కేసుకోండి. స్ట్రాంగ్ బయింగ్ జరిగింది కానీ ఓవర్ బాట్ లోకి వెళ్ళలేదు. అవునండి, టోటల్ గా మీకు ఈవెన్ వాల్యూమ్ బార్స్ కూడా దే ఆర్ క్లస్టర్డ్ ఎట్ ది విత్ ఇన్ ది సేమ్ కలర్. అవునండి, కంటెన్స్ వాల్యూమ్స్ గ్రీన్ వాల్యూమ్స్, బట్ హెవీ వాల్యూమ్ జరిగింది కానీ కరెక్షన్ లేదు. అంటే తర్వాత పైకి పోతుంది బట్ వాల్యూమ్స్ తగ్గిపోయినాయి రిలేటివ్లీ. అవును, పైకి పోతుంది వాల్యూమ్స్ తగ్గినాయి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ డౌన్. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ ఓవర్ బాట్ కాదు, స్ట్రాంగ్ బయింగ్ ఇది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది సార్, ఎందుకంటే చెప్పండి, వాల్యూమ్స్ పెరుగుతూ వాల్యూమ్ తరిగాయి, మళ్ళీనేమో ప్రైస్ తరగలేదు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది అప్ ఉంది. అది కంటిన్యూ అవుతుందండి, అప్ కంటిన్యూ అవుతుంది, తగ్గదండి ఇంకా. అవునండి, అంటే వాల్యూమ్స్ తో పాటు చెప్పండి. ఇక్కడ అంటే ఇది 15 మినిట్స్ క్యాండిల్ కాబట్టి 1 అవర్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకి అక్కడ డిఫరెన్స్ అక్కడ
ఇదే ఇప్పుడు చూసారా ఏరియా, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ రెడ్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ ఈ area. రెడ్ ఉంది, అవును, దిస్ ఇస్ అంతే కదా. దీన్ని మనం ఇన్ కంపారిజన్ మీరు హార్జెంటల్ లైన్స్ వేసి 1 hour మన డేలో చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది, ఇది 1 hour లో ఎలా కనిపిస్తుంది ఈ ఏరియా అనేది ఒక్కటి కొంచెం ఈ వాల్యూమ్స్ తో కంపారిటివ్ గా, ఈ వాల్యూమ్స్ తో కంపారిటివ్ 1 అవర్ చార్ట్ అంటే మనకి ఏమొస్తుందండి, 1 hour లో డే రెండు అక్కడ హార్జెంటల్ ఇంకా లైన్స్ క్లియర్ వేసేసి ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది. వాల్యూమ్ అయింది, నెక్స్ట్ కూడా అంత వాల్యూమ్ కాలేదు, తగ్గుతా ఉంది వాల్యూమ్, కౌంటర్ పెరుగుతుంది, వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది, అంటే ఇంకా అట్లా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుందండి. See this, volumes are gradually receding, count is gradually అవును. moving up. అవును, ఇది అసలు యాక్చువల్ గా 1 hour లో చాలా క్లియర్ గా ఉంది, మెట్లు లాగా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉంది, అంటే అది రివర్స్ లో ఉంది చూడండి, ఇన్వర్స్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది. yes ప్రైస్ యాక్షన్ ఏమో అప్పుకెళ్ళింది, and that means వాల్యూమ్ ఏమో రివర్స్ లో కిందకి దిగుతూ వచ్చింది. అంటే పైకి వెళ్ళి ఏం అక్కడ మెట్లు తగ్గిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ప్రైస్ మెట్లు ఎక్కాయి, వాల్యూమ్ మెట్లు దిగాయి. దిగాయి, అంటే దాని అర్థం ఏందో తెలుసా సార్, దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఆ ప్రైస్ నేను దిగనని చెప్తుంది, అది పెరిగిన రేట్ నేను తగ్గను, అది చెప్పేది ఏంటంటే నేను పెరుగుతున్నా అంతే, నేను తగ్గే సమస్య లేదు, పైకి కాదు కాసేపు ఆగుతా కానీ నేను పైకి వెళ్తాను అని చెప్తుంది అనమాట. ప్రైస్ చెప్తుంది, ప్రైస్ చెప్తుంది. yes so okay again come to the 50 minutes candle. After continuation of this డిస్టర్బ్ చేస్తున్నానేమో, నాకు మీ ఫ్లోన్ డిస్టర్బ్ చేయకపోతే పర్లేదు, అంటే మరి ఎక్కువైతే క్లాస్ టైం ఎక్కువగా ఎక్స్టెండ్ అవుతుందండి, మీకు సపరేట్ మీ డౌట్స్ సపరేట్ కొంచెం క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే సార్, అంటే నాకు ఇక్కడ స్పాంటేనియస్ గా థాట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అడుగుతున్నాను సార్, లేకపోతే ఓకే అర్థమైంది, అడగాలి, అడగకపోతే అడగాని, ఓకే నో ప్రాబ్లం, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఫర్ మీ, అంటే సింపుల్ గా ఉంటే పర్లేదు. ఓకే, సీ దిస్, ఇక్కడ in this candle there is a sudden jump in the volume, might be because of circuit, might be the cause. See, this candle increased again the volumes, means there ended the up move. ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పండి సార్, ఇక్కడ ఒక్కసారి చెప్పండి. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ పెరిగాయండి, తర్వాత పైకి పోతుంది, వాల్యూమ్స్ తగ్గాయండి, తర్వాత మళ్ళీ పెరిగినాయి చూసారా, దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద, దేర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎగ్జిట్ అండి. అర్థమైంది కదా సార్, అంటే ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఎక్కడ చెప్పడం కోసం చెప్తున్నది అంతా కూడా మీకు. సార్ ఇది రికార్డెడ్ గా 2-3 సార్లు విన్నాను సార్ నేను, నాకు ఒక్కసారి మీకు యూట్యూబ్ లో వస్తుందని మీరు వినొచ్చు, ఇది మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో పెడతామండి చాటింగ్, దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈవినింగ్ మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో వస్తుందండి, నాకు ఆ యూట్యూబ్ లింక్ కూడా నాకు పంపిస్తానండి, యూ కెన్ లిసన్ అగైన్. ఓకే, see ఏం లేదు సార్, దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండి, ఇట్స్ అగైన్ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ది సిచ్యువేషన్ యాజ్ విత్ డబుల్ స్ప్రెడింగ్. ఓకే, సో వాల్యూమ్స్ పెరుగుతా వచ్చింది, తగ్గింది, తర్వాత మళ్ళీ పెరిగింది, అంటే అక్కడ అయిపోయింది సినిమా, upward journey is over. Say again, I told you in this previous situation here, this is downside, volumes increase, down, volumes increase, here reduce volume, again increase, mean that's the end of the down movie. Understand? Similarly, here just opposite thing is here. So moving up with the high volumes, again reduce the volumes here, again volumes increase, there ended the up move. There you are supposed to exit from the long. Here you have to exit the short with the higher volumes. In this counter, you have to exit the long, just opposite thing. It's a volume. So volume is the factor. Prime mover is the volumes are always. Market prime mover is volume. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదండి, it's crystal clear. Okay, leave it. Okay, it's natural gas is over for now, and one more thing I will tell you, that VWAP convergence and divergence, that's a very important pattern. I will discuss after this class. Okay, next class. 5 minutes gap, I will take another class. There I will explain about this. Okay. మధ్యలో ఒక 5 minutes గ్యాప్ ఇస్తుంటారా? ఇస్తాను సార్, ఇది అయిపోయింది, 10 నిమిషాల క్లాస్ అయిపోవచ్చింది ఇది.
ఇప్పుడు ఏమంటారా సార్? ఏం లేదు, కొంచెం రిఫ్రెష్ అవుతాను మళ్ళా. ఓకే ఓకే, విల్ స్టాప్ ఫర్ 5 minutes now. ఓకే ఓకే. This conference will now be recorded. Okay, now we come to the Bank Nifty. Bank Nifty, there is a major fall yesterday. It was opened at 22,300 and a high recorded 22,318 and moved down to the 21,400, almost 900 points low, and closes at 21,668. Okay, what happened? See, particularly I told you in intraday candles also. There is a triple top in the previous 3 days. First day out of previous 3 days, first top is 22,345. Second day high is 22,385. Again, third day high is 20,440, little bit above. After third top, third day there was a correction. 1 second, sir. The correction and closure down. So okay, triple top. After triple top, they must be continue the next day also down move. See this triple top correction third day with the lesser volume. Second high one lesser volume. See this lesser volume. That means that is initiation of the down move created on the yesterday on 13th. Understand? 11th high is 345. 12th high is 385. 13th high is 443, closes down with the lesser volume than the previous day. That means next is going to be the down. నన్ను అడిగారు ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చా అని. సుశాంత్, ఐ థింక్ యూ ఆస్క్డ్ మీ, ముందుగానే కనుక్కోవచ్చా డౌన్ అప్ అనేది. ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుందండి క్రిస్టల్ క్లియర్ గా డౌన్ అనేది. ఓకేనా? డౌన్ అంటే ఏం జరిగింది? ఆన్ 13th డౌన్ ఇనిషియేట్ అయింది. ఆఫ్టర్ ట్రిపుల్ టాప్ డౌన్ ఇనిషియేట్ అయి ఆగింది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూడ్. Okay, yesterday itself it's crystal clear known that it will be the next day is going to be the short down move. Okay, so where to take the down short, where to take the short, that's important thing. We have to get into the intraday movement. Okay, we'll start with the here. Yesterday it was opens with the little bit gap up than the previous day's close was 22,217, little bit high, but little bit, but above the VWAP. See this, VWAP was close. Previously VWAP is here at 22,277, but above that, sorry, it is above, opened above that. And moreover, there was a distribution previous. There was some distribution. You can understand in the movements. Up, distribution took place 3 days. About to fall yesterday. Okay, first candle opens above the VWAP and coming down means simply go short. There would be only distribution possible. Their possibility is only the distribution because previously higher top and coming down. Sorry. So you can take at the start you can take a short and hold the position for the fall. Fall is up to here. Sorry. Okay, here important thing is opening itself is short, no doubt. Simply can take it because it's opened higher level above the VWAP means simply can take it because we have already decided it is going to be down next day. So you could take a short here, and there's a correction, there's fall here below the moving averages and down. But after coming down to the previous day low is here, what is 22,128. This low is 121. There was a
there is a possibility, say, after continuous fall of 1 or 2 hours, there is a possibility for the recovery. Short covering must be possible. Then only it will after one short covering only it will come down again. So that if you enter the short here, you can exit after coming down below the previous day low. Why? Because that's the sentiment, that's the market pulse. And ఇక్కడ there's a వి mild షేప్ లో recovery. వచ్చింది సార్ ఇది. ఇక్కడ వి ఏదండి? షేప్ లో వచ్చింది. ఇక్కడ నేను చూడండి కర్సర్ పెట్టాను. ఇక్కడ వి షేప్ లో వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఫాల్ అయ్యి మీరు చెప్పిందే వి షేప్ లో వచ్చి ఇక్కడ కరెక్షన్ తీసుకుంది. రికవరీ అదే రికవరీ అవునండి. వి షేప్ లో ఫామ్ అయ్యి ఈ బ్రేక్ లో మీకు రియల్ గా కరెక్ట్ గా ఈ బ్రేక్ లో రికవరీ తీసుకుంది. రికవరీ అంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ ఫాల్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఛాన్స్ తీసుకోవాలి, వదులుకోకూడదు, షార్ట్ తీసుకోవాలి. కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నిన్నటి లో కట్ అవుతుందో కొంత డౌన్ ఆగిపోతుందండి జనరల్గా. ఎందుకంటే మనం స్టాప్ ఎక్కడ పెడతామండి కొంటే. ఇంకోటి ఏంటంటే క్రౌడ్ రిమెంబర్స్ ప్రీవియస్ 1-2-3 డేస్ లెవెల్స్ అండి. క్రౌడ్ ఏంటంటే గత 2-3 రోజులు జరిగింది గుర్తుంటాయి కానీ ఎక్కువ గుర్తుండవండి వాళ్ళకి. పబ్లిక్ నిన్న జరిగింది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటా, అంత 10 రోజుల కింద జరిగింది మనం గుర్తుపెట్టుకోం సార్. సో నిన్నలో పైన కొన్నాం అనుకోండి, స్టాప్ ఎక్కడ పెడతాం, నిన్నట్లో కింద పెడతాం, ఇంకొద్దులే అంతకంటే వద్దులేమని. అంతే కదా సార్? నిన్నట్లో 28 ఉంది, అది దిగడం ఉందంటే ఓకే స్టాప్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది, కొన్నాం ఒకసారి అయిపోయింది. సో కంటిన్యూ అవ్వాలంటే లాంగ్ షార్ట్ కవరింగ్ రావాలి. సో ఇక్కడ షార్ట్ కవరింగ్, ఇక్కడ డౌన్, ఇక్కడ ఒక ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద షార్ట్ కవరింగ్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎప్పుడైనా సరే నెక్స్ట్ డే ఇవాళ ఈరోజు పడుద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇంట్రాడేలో ఓవర్ బాట్ సిచ్యువేషన్ కోసం మనం వెయిట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ఇంట్రాడే ఓవర్ బాట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్వేస్. సో యూ డిసైడెడ్ టు సెల్ యాజ్ పర్ డే చార్ట్ yesterday sorry as per the end of 13th day candle, as per the close of the 13th day, 14th is going to be, next day is going to be the fall. You have come to the conclusion after 3 days, 3 top formation here. Understand, Mr. Prashant? వింటున్నావు కదా? 3 రోజులు థర్డ్ టాప్ వచ్చినాక 3వ రోజున మనకు అప్పు రిటర్న్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ డే ఫాలో అవుతుందని మాకు అర్థం అవుతుంది కదా. అర్థమైనప్పుడు నెక్స్ట్ డే సెల్ చేయాలి. సెల్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలి, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్డేలో సింప్లీ బ్లైండ్ సెల్లింగ్ కాకుండా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ఇంట్రాడే ఓవర్ బాట్ సిచ్యువేషన్. బట్ సెల్లింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ మస్ట్, బట్ వేర్ టు సెల్? యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ఇంట్రాడే షార్ట్ కవరింగ్ ఓవర్ బాట్ సిచ్యువేషన్. Okay, little bit correction completed here. This is the candle. This is almost 120 points single candle. High to low difference is 120 points, I think so. 20 to 164 low and high is 286. Okay, more than 120 points with the high volume. See, previous volumes are lesser volumes. Sudden jump is in this candle with the short covering. This is the short covering candle. There, this is a overbought candle, end of the candle with the volumes, and moreover, this is the reason of top of this candle is previous days VWAP. Understand? అర్థమైంది కదండి? షార్ట్ కవరింగ్ ఎంతవరకు వస్తుంది? అంతకు ముందు VWAP వరకు వచ్చింది with high volumes. So you must take the short end of this candle because it's near the VWAP. Happily you can take a short here or అని ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సార్, చెప్పండి సార్. నా అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇది వీవ్యాప్ ని టచ్ చేసిన ఇక్కడ వీవ్యాప్ ని టచ్ చేసిన మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ వీవ్యాప్ టచ్ చేసేటప్పుడు ఈ లెవెల్ మించి పైకి వెళ్ళాల. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓవర్ బాట్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ ఓవర్ బాట్ క్యాండిల్ కదండి. అవునండి. ఓవర్ బాట్ అంటే మన సేఫ్టీ గురించి ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆ ఓవర్ బాట్ ఎక్కడ దాకా పోయింది? అంతకుముందు VWAP వరకు వెళ్ళింది, అంతే కదా? అవునవును. దట్స్ ద బెస్ట్ పాయింట్ ఫర్ సెల్లింగ్ కదా, షార్ట్ తీసుకోవడానికి. అవును. మనకు కావాల్సిన ఇంట్రాడేలో ఓవర్ బాట్ విత్ ప్రీవియస్ డేస్ VWAP మీన్స్ ఇట్స్ ద గోల్డెన్ ఛాన్స్. అవునండి. ఓకే,
Okay. So if you miss the okay, this is the best point of selling and hold the position for the fall. It's the started to continue falling and falling, falling, falling. Again the same thing, same situation like Silva. So fallen down and I took again lesser ones in this kind, higher ones again in this kind means the end of the down move. Understand? Understand, sir? Taken short of 22,270 down to the ఇప్పుడు మీరు 22,500. మీరు చెప్పిన పాయింట్ లో నేను ఒక్కటి అర్థం చేసుకున్నాను సార్. చెప్పండి సార్. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో నేను ఒకటే అర్థం చేసుకున్నాను. ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ప్రైస్ స్పీడ్ గా కిందకి డౌన్ ఫాల్ లోకి వచ్చిందో అట్ ది సేమ్ టైం వాల్యూమ్ పెరుగుతూ వచ్చింది. అంటే ఏంటి, రన్నింగ్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయాడు, పరిగెత్తి అలసిపోయాడు. వాల్యూమ్ అవుతుంది, అది ఫాల్ కంటిన్యూ అవుతుంది. తర్వాత మీరు చెప్పిన ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి ఆగుతారు కొంచెం సేపు. అదే వాడు ఊపిరి ఆగిపోయి అక్కడ ఆగాడు. ఎస్, ఊపిరి ఆడి కాసేపు ఆగుతారు అనమాట. బోర్డు కూడా ఆపేస్తుంది, కాసేపు తట్టుకోలేదు చచ్చిపోతున్నారు అని చెప్పి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఆలోచించుకొని ఏం చేయాలి, కాసేపు డౌన్ స్లో అవుతుందండి. అదో గట్టిగా ఒక స్ట్రోక్ ఇస్తే అయిపోతారండి. అక్కడ కూడా మార్కెట్ డౌన్ మూవ్ అయిపోతుందండి, క్రౌడ్ ఫినిష్ అయిపోతారు, డౌన్ కూడా అయిపోతుంది, మళ్ళీ మామూలు షారా మామూలు ఆట. అర్థమైంది సార్? అర్థమైంది సార్. క్లియర్ కదా? ఎంత బాగుంటుంది. అవునండి, సేమ్ సిచ్యువేషన్ కదా. అవునండి, జస్ట్ సిమిలర్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, సపోజ్ ఇక్కడ షార్ట్ తీసుకుని మన ఎగ్జిట్ ఎక్కడ అవ్వాలి అని పిన్ పాయింట్ చేయడం కోసం, బెస్ట్ పాయింట్ కోసం చెప్తున్నా అండి ఇది. అవునవునవును, బెస్ట్ పాయింట్ ఇస్ జస్ట్ వెయిట్, యూఆర్ ఇన్ ప్రాఫిట్. ఓవర్ సోల్డ్ అని చెప్పి ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ వెయిట్, యూఆర్ ఇన్ ప్రాఫిట్. వాట్స్ ద ప్రాబ్లం? జస్ట్ లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ ద ఫాల్. ట్రైల్ చేసుకుంటూ ప్రాఫిట్ ని ట్రైల్ చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు కింద దాకా. అంటే ట్రైల్ చేసుకుంటూ అది వేరే కాన్సెప్ట్ అండి. ఇక్కడ మనం చూడాల్సిందంటే ఈ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయండి. దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ పడుతూ వచ్చింది, ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, బట్ ఫినిషింగ్ టచ్ అనమాట. ఇది ఫైనల్ మూవ్, ఫైనల్ వేవ్ ఇక్కడే ఎండ్ అయిపోతుందండి. అంటే వాల్యూమ్ పెరిగి తర్వాత తగ్గి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అక్కడ ఎండ్ అయిపోతుందండి. ఈ మస్ట్ ఎగ్జిట్ అనమాట. అంటే ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఎక్కడ బెస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను సార్ ఇదంతా కూడా. ఓకే సార్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాయింట్. సో దేర్ ఆఫ్టర్ ఆటోమేటిక్లీ ఎండ్స్ ద డౌన్ మూవ్. మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తే పైకి పోతుంది. మళ్ళీ సిల్వర్లో కూడా అదే జరిగింది, 1000 పాయింట్ రికవరీ వచ్చింది. గమనించారా? ఎందుకు వచ్చింది? వాల్యూమ్ పెరిగినాక వచ్చింది. గమనించారా? దట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఓకే, that's clear. Silver and Bank Nifty. Now there is the currency counter, US dollar. US dollar. Okay, I will go to the daily chart. The US dollar. US dollar for 3 days, previous 3 days sideways movement. First, this is on 11th there was a fall. Thereafter, sideways movement 2 days. Yesterday also same thing, but the lesser volumes on 13th. So what happened? Let us see what happened in the yesterday, 14th. Intraday. Intraday opens with a gap up. 13th closing is here at 74 rupees 91 and half paisa. And then 14th opened with the gap up volume. Gap up with a little bit high volume. Okay, in this opening place is somewhat overbought area. This is overbought area, overbought zone, previous distributed zone. At the same again at that distribution zone, it's opened here. So simply you can take a shot here. Simply because gap up above the VWAP, simply you have to take a shot here and hold the position. Where to exit again?
It's a first candle is fall within the green zone, positive zone, continued the down move, again continued with the high volume. This is the high volume candle, continued down move. Again in this candle, this is the end of the twin corner. We are supposed to exit. First short here and exit after this candle. After end of this candle. This candle is 74 rupees 85.75 paisa. This candle and 74 rupees 85 paisa you have to exit and wait for the what is the next move. What is the next move? This is the end of twin corner. See this corner. First corner is this one. This is a second corner. Second corner. This is twin corner. Have to wait for the buying again. Short here. Ended the twin corner here. End of the down move also, and the start of the buying. Okay, if you are smart enough, at the end of this candle itself, you can buy. End of this candle. See this candle opens with previous candle also having a down shadow. 11:30 candle and 11:45 candle also. In particular, this candle is in the zone of bullish pin bar. The lower shadow. End of this candle you can take. See, because so 1 hour zone. End of this candle you can try for buying, fresh buying, long buying. Okay. Thereafter, it moved up to the VWAP and moving as one-time correction. Okay. So later on, okay, first buy is here. If you miss the chance, best chance is after crossing VWAP, crossing the volume a little bit increased and wait for the correction. Correction in the sense, again I tell you, this 12:45 candle is open low candle. Whenever next move in the next candle, whenever it comes below the candle, so but you cannot say every time it comes below this candle. But best chance is you have to wait. You have to take the chance. This candle's low is lower than the previous candle low. Previous candle low is 74.9, and whereas this candle low is just one pip below the previous candle. Okay, simply take a buy. Say ended the correction, you must buy here. Buy here. Why? Because it's a buy here. This is the candle, first corner. You have to buy whenever it's crossing about the. This is a zero risk point. See, twin corners ended. We are buying in the zone of the first corner. Out of first corner, correction, and here the correction ends. And you must buy here and hold the position and wait for the rally. Position, we took a position around 74.90 or 90 off or 91. Okay, let's higher side you can decide 74 rupees 91 paisa. Target is the up more correct. It's a sideways movement. Again up more. Here this is the exit point with the 14 paisa profit. It went up to 706 above the previous 2 days high. This is the high 75.04. Okay, you have to place the order at 75.05 because again started the volume. Again the same situation is that means it is exhausting the move. With this volume candle, you have to exit. I bought at 74 rupees 91 paisa. Exit 75 rupees 5 paisa. So clearly made a profit of 14 paisa. 14 paisa at a stretch is a very good profit. Down move has given around 74, 90, 96 to 84. This is a 12 paisa again here or 11 paisa again here, and again 14 paisa gain is here. Totally 25 paisa gained out of yesterday's trade. Okay, so ఓకే data clear గా ఉంది కదండి. బాగా క్లియర్ అవుతుందండి. అగైన్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండి. అగైన్ వాల్యూమ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఎక్కడ చూసుకోవాలంటే ఫస్ట్ లెట్ ఇట్ రన్.
అగైన్ హైయర్ వాల్యూమ్ ఎక్కడ అవుతుంది అక్కడ ఎగ్జిట్ కండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ చెప్తున్న గా. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ కార్నర్ సెకండ్ కార్నర్ బాగా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటే చాలా వరకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఎస్ సార్, అది మీకు అంటే మీరు అంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ వీక్ కదా సార్ మన క్లాస్ జరుగుతుంది. అదే అండి, ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. విల్ క్లోజ్ ద ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ రైట్ నౌ. ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ యూ లేటర్.